Hello everyone. So today we'll learn about mirror equation. Mirror equation is one of the derivations from reflection part. Okay, so this is also important derivation, and here I have drawn a diagram. Diagram alli I have taken concave mirror, not convex mirror. Why? Because concave mirror converges and gives us real image, whereas convex mirror diverges and gives us virtual image. You can derive the same derivation using convex mirror as well, okay, but since it gives us real image, I have considered concave mirror. Okay, so ನಾನು diagram already draw ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. diagram ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, there is an object ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, AB. Okay, AB is the name of the object. Sign conventionally one part ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. There is one more point in sign convention, that is if the object is erect or the image, okay, or the image. If the object or the image is erect, then it is positive. Height of the object is positive. If it is inverted, then it is negative. Okay, so erect iddaga positive height of the object athwa height of the image, inverted iddaga height of the object athwa height of the image enagutte negative agirutte. Okay, so here there is an object, we have named it as AB. A ray coming from object which is parallel to principal axis, it incidents on the mirror and it gets reflected through the principal focus, as you can see here. Okay, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ always gets reflected to principal focus. Okay, this is one type of incident ray. Then there is one more type of incident ray which directly incidents on the pole and it gets reflected through the pole by making angle of incidence I and angle of reflection R. As you know from the law of reflection, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ law of reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, angle of incidence angle of reflection ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is one more type of incident ray. Then there is one more type of incident ray, that is the ray incident light which passes through center of curvature. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ A dash and B dash. When you get a inverted image, that means it is a real image. Inverted image sikkaga, you need to understand that is the real image. Okay, it is formed from the reflected rays. Okay, now this is about the diagram. Now what do you need to focus, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಿ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪೋಲ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಪಿ ಆಯಿತು. ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಮ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್. So first triangle I'll consider here is MPF, this one. Okay, ಈ MPF ತರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದು A dash B dash F, are they similar to MPF? Yes, these two are the ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಡ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ A dash B dash and F
is similar to triangle MPF. So can we take it as A dash B dash, the side A dash B dash equal to MP? Yes. So I'll write it as A dash B dash divided by MP. Similarly, one more side, that is P dash B dash F is similar to the side FP, right? So I'll take B dash F is similar to triangle FP. Okay, now, so as we know, okay, so MP is parallel to AB. So can I substitute the value of MP here? Yes, I can substitute the value of MP. MP ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ? MP ಇದ್ದಲ್ಲಿ AB ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ. A dash B dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A dash B dash is the height of the image. AB is the height of the object. Okay, so I'll take this equation as equation number 1. Okay, this is now equation number 1. Then, so is there any other similar triangles? Yes, there are one more pair of similar triangles here. Which are they? Okay, so you can write it down. I'll rub this up now. So which is one more similar triangle? One more pair of similar triangles. Here the one more pair of similar triangles are A dash B dash P, and then there is A B P. Okay, so A dash B dash P ಹಾಗೂ A B P. So these are one more pair of similar triangles. Again, similar triangles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sides ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So triangle A dash B dash P is similar to the triangle A B P. So which sides are equal? So A dash B dash is similar to AB equals to, then A dash B dash AB ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ B dash P BP ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. So I'll take it as B dash P divided by BP. Okay, so I'll take this as equation number 2. If you look into two equations, equation 1 and equation 2. So equation 1 ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? A dash B dash divided by AB equals to something. Equation 2 ಕೂಡ A dash B dash divided by AB equals to something ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So can I take it as equation 1 equals to equation 2? Right, I can take it, right? So what are we left with? We are left with B dash F divided by FP equals to B dash P divided by BP. Okay, B dash P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? B dash P ಅಂದರೆ ಪೋಲಿಂದ ಇಮೇಜಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಟು ಇಮೇಜ್? Pole to image is image distance, that is V. Pole to object is object distance, that is U. Right? Pole to principal focus is focal length. Pole to center of curvature is radius of curvature. Right? So now pole to B dash, that is pole to image is image distance. Yes, the value ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Pole to object distance ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. Pole to F, that is principal focus, focal length ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. Do we know the value of focus to B dash? Focus to image distance ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? We don't know about it, right? So ಇದರ distance ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So I'll rub this up so that you can notice it. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ ಇಮೇಜಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ನೋ P to F. P to F is focal length, P to B dash is image distance. So with the help of those distances you can find the value for B dash F. So can we write it as
PB dash minus PF divided by FP equals to B dash P divided by BP. Yes, we can write it like this. Okay, since we know the value of this and this. Okay, so now we'll substitute the values here. Okay, I'll rub this part. So first ಏನಿದೆ PB dash, that is pole to image distance. Pole to image distance andre V, right? Minus pole to principal focus, that is F, focal length, divided by pole to principal focus again, that is focal length F, equals to pole to image distance V, pole to object distance, that is U. Okay, now ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, just cross multiply. When you cross multiply, U is multiplied with V and F, so it becomes UV minus UF equals to VF. F goes here, right? So VF ಆಗುತ್ತೆ, UV minus UF ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. U ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So now what you will do, just divide this part, divide this whole thing by UVF. Okay, when you divide this whole thing by UVF, what happens? UVF, UVF, UVF. Object distance, image distance gets cancelled out. Object distance and focal length gets cancelled out. Image distance and focal length gets cancelled out. What are you left with? You are left with 1 upon F minus 1 upon V equals to 1 upon U. Now apply sign convention. ಓಕೆ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪೋಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ. Pole to principal focus is focal length. So this is the direction. Okay, this is the direction of the distance. Is it in the same direction as that of incident light? No, it is opposite. So principal focus ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus ಆಗುತ್ತೆ. Focal length value minus ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? So focal length ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Okay, similarly then you need image distance. Image distance ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is opposite to the direction of the incident line. So image distance ಕೂಡ negative. Okay, so this is also negative. Then there is object distance. Object distance ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is also opposite to the direction of incident line. So object distance ಕೂಡ negative. So this is also negative. Rearrange it. Okay, how will you rearrange it? So when you rearrange this negative term, when it comes on the other side, it becomes positive. So minus 1 by u ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ 1 by u ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by v equals to minus 1 by f equals, when it goes to the other side, it becomes plus, so 1 upon f. ಸೊ ನೀವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Okay, so this mirror equation is important derivation from the reflection part. Okay, so I hope you have understood. So this is the easy way ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. We'll move to the next derivations in the next class. Please follow the classes. Thank you.